que avisad a los chicos de vuestra estructura para seguir con estos últimos ejercicios que estábamos haciendo con Armand Murnick sobre el desarrollo de tu network en tu propia compañía. Armand, ¿estás por ahí? Armand, you are here? So, welcome everybody. One more week again. I hope you do your homework because today will be another coaching working from Armand. I saw he's here already and it's very, very good to see you, my friend, again. So guys, I hope you see already the Instagram of Armand and please give big thank in his platform. Chicos, una noche más. Bienvenido a todos, Manuel. Espero que vengan todos tus socios porque me estaban hablando hoy. Así que igualmente, Darwin, Elena, so everyone. Hello, Arman. Can you hear me? Hello, yes, I'm still eating. Okay, no worry. So, guys, how is the other week for you? You doing homework and show to your people how you can make the portfolio? What is the feeling? Chicos, esta semana con muchos de vosotros hemos trabajado el último viernes sobre el portafolio. Habéis compartido con vuestros socios cercanos cómo es este portafolio y qué respuesta habéis tenido. ¿Alguien ha utilizado el portafolio? Darwin, Manuel, Olga. Me voy. I'm ready. All right. Hello, everyone. Hola a todos. Great to see you. Un placer veros. So today, I want to talk to Mo. Vamos a hablar. Mo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mo? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Mo? ¿Dónde estás, Mo? Mo, ¿dónde estás? He's a bit scared, I think. Of course he is. Because he knows that right now, so he will be either doing something or he will be losing his money. Bien, estaba preguntando por el compañero Mo. Ya sabéis que en las últimas sesiones trabajamos con los seminarios que hacía Mo, ¿recordáis? Okay, tell me please, in a chat or just go online with a voice. Tell me, how was your week? Bien, chicos, pues decirme en el chat o pueden activar su micrófono cómo ha sido esta semana pasada para ustedes. For me, it was interesting. I started to do new things, talking with the people, putting some comments, try to connect them and try to... How many new people you connected with? I'm going to translate, sorry. Oh, Bien, yeah. para mí ha sido una semana interesante de nuevos trabajos, he conectado a nuevas personas y Armand le pregunta, ¿cuántas personas has conectado esta semana? In general, I wasn't counting, but maybe around 20, maybe not more, because I was sitting in the group and putting the comments and try to know what they're doing, what they're looking for, and trying to make the connection like this. And how many comments you had? He hablado con unas 20 personas en diferentes grupos, en algunos comentarios, y intentando conocer un poco más sobre su vida, qué se dedica. Armand dice que, ¿cómo fue esta respuesta? Actually, I will know it tomorrow, because for tomorrow I have one presentation from the beginning with all the other people. It's quite difficult, but it is interesting. I start to connect the people who's working here with apartment house, like this kind of sphere, and
as well who have some flower shops or something like that, so who have some kind of the business. Okay. So I'm asking them how difficult for them and what they want in the future. He estado hablando sobre todo en esta semana con gente en algunos grupos que aún necesito una respuesta porque con uno de ellos haré mañana un Zoom, pero esta semana he trabajado más con las personas que convivimos cerca aquí en mi casa y con algunas personas de algunas tiendas, intentando encontrar sus necesidades y por los objetivos que ellos tienen. Okay. But how many presentations you did within a week? Pero ¿cuántas presentaciones hiciste en esta última semana? Actually, this is gonna be tomorrow. Gonna be the first one, and for me, it's slightly was long, way to make the connections for like because the people all the time, I'm sitting in the groups more in the groups where is the like 3,000 people, like I don't know 4,000 people or something like that. They look in the flat or they look in the new contact. They start to live in Barcelona. They don't know anybody. They're looking for some help. So and I'm like slowly under these all the question and necessaries and going. So tomorrow I'm gonna have my first presentation for 2 persons. All right. Bueno, realmente mañana tendré mi primera presentación. Ahora lo que más personas he encontrado son personas que acaban de llegar a Barcelona o todavía no tienen una situación. Y bueno, pues es un poco más complicado porque lo que estoy intentando hacer es encontrar sus necesidades, ¿no? But I understood that I was spending a lot of time for nothing, so I must be more fast directly. That's what I want to say. También he comprendido que he perdido un poco de mucho tiempo. Creo que tengo que ir un poco más directo hacia donde necesitamos dirigirnos, ¿no? But when you are making, in during the practice, you understand that you're spending a lot of time, and now I understood, and now I already understood how next time how I'm gonna talk, how I'm gonna start to speak with. Pero bueno, lo que mejor me ha venido de todo esto y he aprendido, ¿no? Es cómo perder el tiempo, así que ahora lo pongo en práctica de otra forma y aprendo más cómo dirigirme o hablar con las personas. Okay. You're absolutely correct that practice makes you perfect. Bueno, tienes algo muy importante de razón, que es que la práctica te hará profesional. The perfect teacher always our student, Of course. So let me ask you this. Déjame hacerte una pregunta. My heart is beating so fast. Please make this question as fast as possible. It's okay. So it will be good. Let me ask you this. No me asustes. Did you realize that all what stopped you from progress is a fear? 100%. This was my life experience that made for me these fears, but this is the other story. ¿Has comprendido que lo único que a ti te para ahora, sobre todo, es poder hablar? Because here's the thing. Do you know people who can jump from building, like a 2-floor building? Tell you the truth, yes, I know, but this is not this kind of the people that you must. No, you know that kind of people who can jump? The stupid people, yes, of course, but it's like was a joke. Guys, remember that I need to translate you, okay? Oh, yes, sorry. It's too important because there are too many faces that don't understand nothing, you know? Okay, so my question is, do you know people who can jump from, let's say, 6 meters high? No. Entonces, déjame hacerte. ¿Tú conoces a alguien que pueda saltar? Let's be serious, no. Olga, I need to translate you, sorry. Sorry. Mm-hmm. ¿Tú conoces a alguna persona que sea capaz de lanzarse desde 6 metros de altura? No, no conozco. No. Okay.
does anyone here know someone who can jump from 6-10 meters high? ¿Hay alguien en esta habitación que conozca a alguien que sea capaz de lanzarse desde 6 o 10 metros de altura? Yes, I know. Lauris dice que sí. Okay, now let me ask you this. So you know someone, but would you jump from 10 meters? Ahora déjame hacerte otra pregunta. Tú conoces a alguien, pero ¿y tú te lanzarías desde 10 metros? If I don't have the same fear, like he don't have fear, nothing, he can jump. I think I will still need learn how to do that. But this is depend of the target, like what you're gonna have, you know, the motivation, like why you need, why you need Just it. jump. Un momento, chicos. Hey. Ok. But Yo I'll be honest. So what about others? no Do you tengo... someone or would you jump? No. Okay. So 3 people out of 25, other 23 sleeping. If I will be 6 years old, yes, I will do it. Bien, chicos. Si yo no tuviera el mismo miedo que él, a lo mejor lo haría. What Pero about others? So you necesito probably aprender. don't understand, right? Why I'm asking this. ¿Qué pasa con los otros? ¿Comprendéis por qué estoy haciendo esta pregunta? Edlin, connection is very bad. What about others? Andreas, Arnold, Brian, Donna, Ellen. ¿Qué ocurre con todos los demás? ¿Por qué no contestáis en el chat? Ellen, I'm asking, would you jump or not? 6 meters only. Elena, te estoy haciendo la pregunta a ti. ¿Tú saltarías desde 6 metros solo? No, wake up. Stop sleeping. Venga, despertarse. Okay, so do you know people who actually are doing parkour? ¿Tú conoces a alguien que haga parkour? This is like a jumping from They are jumping, they are doing crazy from stuff. everywhere, no? Yes. Yeah, I know this kind of the people. Eso es como But this saltar. is like kind of the hobby and the work and something like other things they have, why they can explain why they're doing this. No, they just jump because they like to jump. No, but they jumping, but they use these jumpings for They something like as well. adrenaline. Adrenaline, hobby. Ellos solo saltan porque quiere, pero no porque tiene miedo, ¿no? Como un loco, sobre todo. ¿Saltar exactamente desde dónde? O sea, saltar Para a la la gente, de un acantilado o así, esas cosas. la gente que hace Perfect, parkour. Donna. Why they are jumping? Because they don't have fear. The question is, when was the moment that they lost that fear? Because every human being they understood how to do it right, to don't broke anything, and to also let Jose translate. Ajá, it's better. When they lost that fear. Cuando ellos perdieron el miedo a saltar. It's not when they understand why they want it. Es no cuando entendieron que quieren. But I said when they but okay. Okay, let me ask this. So you are going to learn parkour, right? So now you are standing on that edge and you need to jump. Would you jump, yes or no? Déjame decirte ahora esto. Tú estás aprendiendo parkour. Entonces, tú llegas al momento cuando tienes que saltar. ¿Tú saltarías o no? Most of the people will say no, right? Why? La mayoría de las personas van a decir que no. ¿Por qué? But I said it's depends. Because fear. With all the sport, like you know, it's everything depends. This is your some passion. This is your hobby. This is what you like. This is what you want to know how to do it. This is like giving your emotions, and
you are motivated to do this, the first jump, and then you know how to do it already. I don't know, but some of them was broken a lot of bones and everything, but they had something Depende, ¿no? in the Es mind depende why they do it. de lo que a ti te guste o te apasione o te guste hacer. Yo imagino que si tú saltas es porque has tenido una experiencia antes o te has partido ya algún hueso y esto es lo que te gusta. Y Murnik decía, Lauris, que es el miedo. Olga, do you have any friends who are doing parkour? Olga, ¿tú tienes algún amigo que haga parkour? No, exactly this, no, but I know a lot of friends that doing the same, some extreme sport, that if you're gonna ask me if I able and I want to do it, I'm gonna say no, because this is not, you know, this is not for me. Yes, because I have a fear, but I was trying it and I don't like it. I don't like this feeling, what I'm feeling inside me. No, no tengo amigos, pero sí tengo otros amigos que hacen otros deportes ciegos y aunque los conozca y sé que lo hacen y no les pasa nada, yo no lo haría. Claro, yo entiendo que es por el miedo. So now let me ask you another question. If there are no other way for you to escape, would you jump? Directly answer, of course, yes. Déjame hacerte otra pregunta. Si no hubiese otra salida que saltar, ¿tú saltarías? Thank you so much. So here's the thing that I want you to understand. Bien, aquí está lo que quiero que se entienda. And then we will do some work, okay? Y después vamos a hablar de algunas palabritas, ¿vale? People losing fear Las personas pierden el miedo either when they are, let's say, wanting to achieve something, cuando ellos quieren alcanzar algo or when they don't have another way to avoid it. o no tienen otra salida para cambiar esta situación. In other words, you will be very very quick in your decision to jump if you will have 5 years experience. Esto también quiere decir que tú tomarías una decisión muy rápida antes de saltar cuando tienes, digamos, 5 años de experiencia. So if you will have 1 year experience, you also will jump. Pero aunque tengas un año de experiencia, seguro que saltaría. But if you have only a few weeks experience, you still will be fighting with that fear. Pero si tienes 2 semanas de experiencia, pues seguirás luchando con ese miedo. That is the one situation. Other situation is that when you have like a big fire, you know, like on your back, and you don't have other way to escape it. So the only way is to get that fear, you know, away and just do that jump. Ese sería uno de los casos. Vamos a ver otro caso. Imagínate que tienes un gran fuego en tu espalda, ¿no? Y la única salida es saltar. Entonces saltas. So now let me ask you one question. Which one you will prefer? Entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál de las dos? First option that you are forcing yourself to jump because of there is no other way, or 2, if there is an experience. Entonces tienes 2 opciones. Pónganlo en el chat. La primera opción es cuando no tienes otra salida y tienes que saltar, o la segunda es cuando te preparas para saltar. ¿Qué opción te gustaría a ti recibir? Armand, do I understand you correctly? The first is just for experience, and the second is because it's fear to, like, and you need to save yourself. Other way around. La hemos cambiado. True.
What about others? Guys, are you sleeping? 28 people, 3 are participating. ¿Qué ocurre con Shall los I demás? create another room with the 3 only? ¿Qué ocurre con los demás? Solo hay 3 personas que están hablando. ¿Dónde están los demás? ¿Queréis que creemos otra sala para estas 3 personas solamente? So I was asking 1 or 2. Guys, this is a training, so I'm not here to just, give you another lecture. This is a training and we need to start to do something. Esto, chicos, es un entrenamiento y tenemos que empezar a hacer algo de trabajo. No estoy aquí solo para charlar con vosotros. And trust me, watching the results that all of you have, so I think that I'm wasting time. Y créeme, viendo el resultado ahora mismo que tenéis, creo que estamos perdiendo el tiempo. Do you know how many people today are begging me for, allocate that time for them? ¿Tú sabes cuántas personas están contactando conmigo para que les dé un poco de tiempo en estos momentos? And I can tell you that we will very soon come to the either you are doing something or we are just like, we don't need you. Dentro de poco vamos a ver cómo se puede hacer el trabajo, porque en realidad no necesitamos a todos. Every single week, I'm sitting here with you. I'm not going, to sleep. I'm not with my family. I'm sitting from 10 to 12 o'clock in the midnight. And I don't see results in you. All what I see is I see that, oh, it's a great, thank you so much, and that's it. Hace ya una semana que estamos haciendo este entrenamiento gratuito para la estructura, pero veo que no tenéis resultados, prácticamente ninguno. Entonces, esto no es para que nos contactamos y que todos digamos, ay, muy bien, que nos hayamos visto y pierda yo el tiempo que puedo estar con mi familia, ya que trabajo muchas horas. That's why I know that you don't understand why I'm asking about these jumps and like I'm create a metaphorical thing for you, your simple brain to understand what will come after. Yo estoy creando, yo sé que posiblemente no entendáis esto de saltar, ¿no? Pero estoy creando una metáfora para que sea comparable con la parte que vamos a estudiar de tu. 1 or 2? La opción 1 o la opción 2. Oh, you already answered. I'm asking others. No, yo sé que Participation. se lo estoy diciendo a los demás, a la gente que está participando. Great. Yes, Dana, exactly. And that's I'm coming back to this. Because Exactly. I still see people who have this fear. They have fear to talk to the people. They have fear to approach people. They have fear even, to open their mouth. Exacto, Dana. Por eso estoy volviendo a esta parte del entrenamiento, porque hay gente que tiene miedo. Miedo a hablar con las personas, miedo a compartir o incluso miedo a hablar. And right now, buckle your belt. Armand, Brian Melo, he say in Spanish, he write in Spanish in the chat, he said that I am the person who will take the risk, so let's go for 1. Okay. Thank you. Now buckle your seatbelt. Because here's the truth. Aquí están las herramientas, ¿de acuerdo? Life will put you in this situation either you want it or not. La vida te va a poner en esta situación, ¿quieres o no? So I was ignoring all my life. I was ignoring entire my life to do what I supposed to do. Y yo lo he estado evitando durante toda mi vida, haciendo lo que creía que necesitaba hacer.
Because I had fear. Porque tenía miedo. I had fear that I don't have certain education. I can't do anything. Tenía miedo de que no tenía una educación. Y eso me hacía que no pudiera hacer nada. I had fear that nobody will listen to me. Tenía miedo a que nadie me escuchase. I had fear that I'm not good enough. También tenía miedo de que no era lo suficientemente bueno. It was in everything. Y eso Not good era enough at work, not good enough with the relationship, not good enough with the friendship, not good enough with the family relationship. Y esto me ocurría con todo. No era bueno en el trabajo, no era bueno con mi relación, no era bueno en una relación de amigos, con mi familia. I'm not good enough even at work. No era bueno ni siquiera en mi trabajo. And that fear was dictating me that calm down, just get what you have and just, keep quiet. Y ese miedo es el que a mí me dictaba a estar tranquilo, no hagas mucho ruido. I had a lot of possibilities to break it. I had a lot of possibilities to have experience and to prove that I can do it. Y en realidad tenía muchísimas posibilidades de haber podido romper con estos pensamientos, porque se me habían presentado muchas. And because I was ignoring this normal development path, Pero como yo estuve ignorando este desarrollo, esta parte del desarrollo personal, the situation happened when life showed me that I will be jumping anyway, but now will be because of fear. este momento en realidad cambió el día que la vida me hizo cambiar a la fuerza como esta misma opción que os estaba dando. Porque el miedo, And that fear was about to be miserable. y ese miedo era el convertirme en miserable. Do you understand now why I started with the jump? ¿Tú comprendes ahora por qué yo empecé con lo de saltar? Better to learn and have experience with the coach who will show you how to jump, how to not gonna break anything, how to land safely. You need to be prepared in order when this is gonna happen, you need to make this jump. Edúcate, atrae a mentores, comprende cómo tienes que saltar, aprende y fórmate, porque este momento llegará. If you will not gonna do this way, trust me, the life will teach you this lesson. But it will be much more painful. You will be forced to jump and then you will break something. You will be forced to jump and you will be like I don't know. I don't want to name that, but it will be worse than it can be if you learn. Prepárate, porque créeme, al final la vida te va a empujar en diferentes situaciones. Pues creo que va a ser mucho más doloroso si no estás preparado para esa situación. ¿No cree que es mejor prepararse? So which path you will choose? Entonces, ¿qué parte tú quieres obtener? First. Logical game, the second Of one. course. So now, what is talking right now? Now you are like your subconscious mind is telling you that it's logical to learn before you get to the situation where you need to jump. Ahora mismo tu mente automáticamente te va a preparar para que tú te prepares simplemente cuando se te presentan situaciones en tu vida.
And I'm not talking right now about, you know, physical jump. I'm talking about jump into relationship, jump into the business, jump into the education, jump into the self-development. You need to be ready to jump. No me refiero a saltar desde una tapia, me refiero a estar preparado para una relación, a estar preparado para un negocio, a estar preparado para desarrollar tu educación, a estar preparado. You know, about a couple days ago, I had a talk with my first girlfriend. She wasn't my girlfriend, so but basically, girl that I liked. Hace un par de días, ¿sabéis? Hablé con una persona que a mí me gustaba antes, una chica que me gustaba. She was from school. Desde el colegio, ¿eh? She didn't jump. And you know what I found out after 25 plus years? ¿Y sabes lo que he encontrado después de 15 años? And you probably noticed that I said that I talked to my girlfriend, ex-girlfriend. Una situación cuando hablaba con esta chica. Because I was treating our friendship as a relationship. Porque yo había entendido cuando éramos jóvenes, la relación de amigos para mí era como una novia. And what I found out after this many years, that because I didn't jump into relation, I didn't make the first move. Que por no haber saltado hace todos estos años y haber hecho el primer movimiento en la relación. That's what I was thinking of entire my life, that I'm not that good. But what she told me, that if I will do that step, then she wouldn't mind. Yo no hice esto porque yo siempre creí que no era lo suficientemente bueno para ella. Pero ¿sabéis lo que me dijo? Que si yo hubiese dado ese paso, a ella no le hubiera importado. Did you get it? I was making in my mind these walls. I'm not good enough. She's better. I don't deserve her. This is not this is not for me. This is for someone else. Tú lo has pillado porque es solamente los muros que nosotros nos ponemos y las barreras en nuestra mente. No soy lo suficientemente bueno. Seguro que ella prefiere a otra persona. Creo que no seré suficiente. How many men we have here? How many of you are still standing still on that edge? ¿Cuántos hombres tenemos en esta sala? Incluso, ¿cuántos de vosotros aún sigue en esta situación? ¿O le ha ocurrido esto? And you like the lady. Y te gusta una chica. But you are too scared to make that move. Pero tú tienes tanto miedo que no eres capaz de dar ese paso. And what is more interesting is that when you get together, just men's only, you are showing off how cool you are. Y lo gracioso es que cuando estás con una reunión de hombres, todos intentan pretender lo bueno que eres, ¿no? But when you really like someone, you're acting as a little kid. I was doing the same. I'm talking from my experience. Pero en realidad cuando alguien te gusta, eres capaz de dejarlo todo, ¿no? Pues hablo desde mi experiencia, ¿no? The same in the business. Es lo mismo para el negocio. The same things. Las mismas cosas. You either wait till the moment that you will be forced to jump. Tú vas a estar esperando hasta el momento que te fuerce a saltar. Maybe it will be affected, like maybe you will get something like I had, which was like from the injury side. Maybe it will be some situation where you are forced to do something. Maybe there will be, I don't know, some,
I don't know, someone will approach you and said, if you will not going to pay me X amount of money, then you will die. I don't know what situation it can be. Todos vamos a tener estas situaciones, no solo esta. Cualquiera que se nos puede presentar, incluso que alguien te quiera robar, ¿no? O coger y pedirte dinero. But I can assure you that every single one of us on this planet, we are here by purpose. We are not randomly, you know, just dropped on the earth. We are not here because someone, you know, decide just, okay, let him give some life, you know, so that he can live a little bit. Eat some ice cream, you know, drink some water, vodka, whatever. Yo no creo que nadie tenga ningún propósito en esta vida. Creo que todo el mundo tiene un propósito. No estamos aquí solo para vivir, ¿no? O beber un poco de agua o comer un helado. Todo el mundo tiene que tener un propósito. Because I see that you don't have results, that makes me really, 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 really mad. Porque no habéis tenido resultado, esto en serio que me ha provocado a mí estar bastante mal. Do you know that there's other like trainers and they are making a challenge? Who is ready to get through that challenge? ¿Sabéis que hay otros coaching que están creando objetivos o están creando metas? ¿Quién estaría dispuesto a... What do you mean, challenge? Oh, I will tell you, but first you say yes or no. Yes. ¿Cuál será la competición? Porque antes de decirlo necesito saber sí o no. Pon en el chat. Olga, you had, this is I think 7 or 8 training that you are attending. 8 training, it's a 16 hours of my time. Olga, tú ya has participado 8 seminarios de esto. 8 seminarios son más de 16 horas de mi tiempo. And because you don't have result, no, you have kind of result, but you don't have that result that actually you were wanting before you, before we started training, right? No que no tuviera resultado, pero no tienes el resultado por el que estábamos luchando desde el primer día. Right? Who understand what I'm talking about? Who feels that, yeah, that is me? ¿Quién entiende esto? Ninguno de los que estamos aquí está entendiendo lo que hablamos. I don't know how it's in English, but in Russia it calls knut или пряник. Okay. Galina. Galina, how is in English this saying that there are 2 ways how to not push you, but how to motivate you, either with a stick or with what else? Yeah. Oh, you know, carrot or stick, right? Bueno, es como un dicho, ¿no? En ruso dice, o tú vas motivado a través de duele, o tú vas motivado a través de algo, ¿no? Positivo, algo bueno. Entonces, tú puedes, es como 2 decisiones. Algunas personas motivar porque ellos enfadados, ¿no? Con pena. Y otros es porque quiere hacer y ellos tienen ganas. El tío ruso ese, y lo dice, ay, joder, puta mierda. Thank you. Okay, so I was all these 8 sessions, I was motivating you by carrot or with a carrot. So now it's a time to With the biscuit, change the approach. We need to change the system. Tengo que cambiar el sistema. More carrots is my just second session. Para mí es Sorry, la segunda sesión, ¿eh? that's your problem. So I gonna get 16 sticks or whatever. Lo siento. Okay. All right. So again, only 3 people are answering. Bueno, una vez más, solo 3 personas me han respuesto. Okay, I hope that you have your pen and paper. Bueno, espero que tengas tu papel y tu bolígrafo preparado. So now what you need to do, open blank page.
Ahora todo lo único que tienes que hacer es abrir una página en blanco. And write down question, what do I want? Y escribir la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? Okay, then leave entire page. And then on the next page, we are writing. Y deja toda esta página en blanco, ¿de acuerdo? Con la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Porque ahí tendrás que escribir. Y pasamos a una segunda hoja, donde vayas a escribir. And we're writing, why don't I have it right now? So I want you to give me all the bloody excuses that you can figure out. Ok. Ahora lo que yo quiero que pongáis en la segunda página será ¿por qué no lo tengo aún? Y quiero que escribáis en esa página todas las excusas que tengáis. And I will reward you for the best excuse. Y vamos a hablar de las mejores excusas, ¿verdad? And then on the third page, so just leave entire page. There will be some things to do. On Por the la third, tercera página, porque esta también la tienes que dejar en blanco, we are writing, what do I need to do to have it? ¿qué es lo que tengo que hacer para tenerlo? ¿Qué tengo que hacer para tenerlo? Mhm. So now we can put on a pause and you will have, I don't know, 15 minutes, 5 minutes for each. Bien, vamos a dejar 15 minutos. And we are writing really all the things that we want, everything that comes to your mind. You need to write down everything that you want. Ahora tú tienes que escribir lo que tú quieres, cualquier cosa que te venga a tu cabeza, aquellas cosas que ya tengas planeadas. Tienes que escribirlo. Tienes unos 15 minutos. Okay, so I will set a time. 1 second. Voy a poner el cronómetro. Last one is what I need to do, could I achieve that, No. correct? What do you want first? Ok, repito las preguntas. You need to ask this question to yourself. What do I want? Tú necesitas hacerte estas preguntas a ti mismo, ¿de No, acuerdo? the last And one. second, Last one. why don't you have it Why? right now? Las preguntas son, la primera, ¿qué es lo que quiero? La segunda es, ¿por qué aún no lo tengo? And the third one is, what do I need to do to have it? Y la tercera es, ¿qué tengo que hacer para tenerlo? So let's now go on, what do I want? The easiest way to do it is ask yourself, what I want, Bien. what I really want. Vamos a la primera pregunta. La forma más Armand, fácil. listen, what do you want? What do you want from La me? forma más fácil de responderla es hacerte a ti mismo la pregunta de ¿qué es lo que quiero? Y vamos 5 a minutes, escribir let's go. todo lo que se nos venga a la cabeza. You can put on a pause recording. Si quieres, puedes después compartirlo en el post. Orador de motivación. Then I want in my team at least 10 great leaders with who I'm with together can go to the status of president. Me gustaría también tener 10 personas trabajadoras en mi equipo con las que yo podría llegar a presidente. What else? Then I want to have a finance independence, good I can attend all trainings of self-development and being not in behind but in the first seats where are VIP.
Me gustaría también ser suficientemente independiente financieramente hablando para todos los trenes a los que me gustaría ir, poder estar en el VIP y no donde voy ahora atrás. And then I want to build myself new version of myself. Me gustaría también desarrollar una nueva versión de mí, más educada. And other thing, of course, I want to start my own family. And could I can not rely to nobody? Could I have the freedom and not interrupt the other lives as well? También me gustaría crear mi propia familia, pero de una forma donde no interrumpiese el estilo de vida que yo quiero tener, ni yo el de la otra persona. And the last, of course, could my family for well, not just like a thinking is a waste of time, but they being very proud. Can you repeat again, bro? Yeah, I didn't get it. I mean, I wanna the last one. I wanna achieve, but my family will be proud with the for all. Yeah, proud my love proudness. Bien, quiero también que toda mi familia se sienta orgullosa de cualquiera de mis situaciones o problemas. That's it? Yeah. ¿Eso es todo? Who else? ¿Quién más? Who has at least 20? Sigue habiendo 20 personas. Sorry, what did you ask? Do you want to share your own? I can share. Okay. 20. Who? Dana? Me as well. Okay, who is first? Height. Okay, Dana. Me. Okay. Okay, you can go. That's it. I must start to do Go it. on. Okay, I'm gonna open my heart. Okay, so first of all, first of my that I was time telling to Galina. First of all, I want to close this mouth of the people who are like skeptical and all the time telling that they're making the some. Olga, let's go. Because there needs to be a translation, okay? So let's go. Just I want this, 20 things. Okay, I want to be the person who gonna respect. I want to be example for the other people. Have my. So you have a leader. Yes, like Great. lead the person. Translate leader. Me gustaría ser un líder. Okay, so it's one gonna be a word of a lot of things that I wrote. Yeah. The person who gonna help, who gonna have the possibility to help and give advice, and this is kind of advice who gonna be a mentor. People who really need it. To be a mentor. Ser una mentora para mi equipo. What else? I want to help people who need this, and I want to help for the animals because I really love them. Quiero ayudar a las personas que tienen amor para mí, que yo para ellos. I want to really shut the mouths of the people who still don't believe me what I'm doing and tell them that this is a stupid thing. So with me, I'm right, you're wrong. Me gustaría callar a las personas que dicen que yo estoy equivocada. Next. And yes, okay. And of course, like things that need everybody, like good life without any I'm worried, without that you don't nervous about your future. To have my family near me, good house, good car, the life without preocupaciones, como es en inglés, without worries, without limits, right? Without limits, without restrictions. Me gustaría tener una vida sin límites y sin preocupaciones con mi familia. What else? Actually, I wrote a lot of things, but this is everything you put like with the 1 or 2 words. Yeah, that's what I'm asking. So you are writing this for yourself. I just need to know
what your mind is telling you what you want. So this is going to be the end because I wrote for me. All right. Okay, good. Thank you. Dana? Dana? Yes. Just simple. This one, like, I want a haircut. I want nice shoes. I want this. I want that. Okay, go. Actually, I haven't wrote anything like that. Okay, so first I would like to choose the country I live in, because okay, I won't say that. Yeah. Right, country. I wanna live in a certain country. Yes, I would like to be able to choose where I live. Me gustaría poder decidir dónde quiero vivir. I would like to be closer to the nature. Next. Me gustaría estar cerca de la naturaleza. I would like to gain financial freedom. Me gustaría obtener la libertad financiera. Next. Yes, would like to be able to help my mom to retire faster. Me gustaría poder ayudar a mi madre. And I would like to give my kids the best I can. Me gustaría poder darle a mis hijos lo mejor que pueda. And I would like to help this planet. Me gustaría ayudar a este planeta. To become a better place to live in for our kids and grandkids. Para que se convierta en un lugar mejor para nuestros niños y nuestros nietos. And I would like to live this life so when I die, I don't have to regret of anything. Me gustaría poder vivir la vida que quiero, para el día que me muera no arrepentirme de nada. I think that's it in like short. Pienso que de una forma Come rápida. on, guys, it was 5 minutes. Who has list of I want? Okay, can I? Una lista de lo que quiere. Okay, Vitaly, go. Vitaly. Okay, for me, learn as much as possible from the people who teach me. Okay, so you want to develop your knowledge, right? Skills. Defeat my fears. Wait a second. Me gustaría desarrollarme con los mentores que conozco ahora mismo, perder el miedo. So overcome your fear, right? Yeah, defeat my fear and help my family, my mother, and yeah. Yeah, you can finish. One by one, okay? Okay. To overcome fear, help family. Yeah. Ayudar a la familia. To become a financial free person. Financial freedom. Poder llegar a la libertad financiera. To be a very successful person in the economic sector, investment, large companies, action, property, restaurants. So no, this is like in one word. So what it is? Create an asset. It's my goal. It's my dream. So and do charity. Mi sueño es. Yeah. Say, translate. Mi sueño es convertirme en un hombre de éxito en diferentes negocios e inversiones. Me gustaría también ayudar en la caridad. Travel, learn language for Spanish, English, better English, and French. Aprender diferentes lenguas como español, francés. Who has something that I'm looking for? ¿Quién tiene lo que yo estoy buscando? Thank you, Valentin. Okay, Vitaly, thank you. Mo, go. So I want to be free. I want to have enough passive income that I don't have to think about it. Sorry. Same shit. Oh, you have the most experience of this room, man. Me gustaría ser libre. Same shit, different story. It's kind of, well, you know what? Yeah, well, there's that. I want to live in nature, which same shit, different story. I want to have my own retreat center. I want to have my own staff that look after my grounds. And then same shit, different story. Okay. I want to have a family. Thank you, Mo. Thank you. Okay, voy a contarte algo diferente, pero me gustaría Who's tener next? guardaespaldas.
Armand, you want to share that we want to start to do what you are teaching us? No, I'm just trying to understand what happened to you. ¿Quieres enseñarnos lo que estamos aprendiendo contigo? ¿O qué? This is No, quiero aprender qué está ocurriendo con vosotros. But this is the second page, no? Why I don't have it? No, I'm talking right now. What do you want? Estamos hablando sobre qué es lo que quieres. But you said, qué es lo que quieres. But you said, who gonna tell me one thing that you want to hear? I said, maybe you want to hear that I want to start to do the things that you are teaching. No. You see, okay. Is there anyone who have something different than just humanitarian stuff? I want to help them. I want to do this. I want to be, opening the charity. I want to create, a lot of workplace. Yes, the reason why you don't have it is because you don't have the basics. Maybe I can try. I write down. I can show you my list here. You see? I don't see. I see Carl. Yeah. That is your list. Okay, let's go, Galina. So first of all, go in English and then in Spanish. Quickly. So I'm gonna translate myself. Yeah, no, just first go like 1, 2, 3, 4, 5 in English and then 1, 2, 3, 4, 5 in Spanish. Go. Okay. The first of all, it's very important. I want to lose 10 kilos. Next. And then I want to pass the driver license. I want to get the driver license. I want to buy the new furniture for my mom. I want to go to Las Vegas finally this year. I want to make 100,000 people. Like I want to have 100,000 people in my YouTube channel. I want to go to Dubai for New Year. I want to write down interview with one of the person who make $1 million a year. I want to pass the training of orator, orator, like, public speaker. Yeah. I want to have a trainer. I want to pass the training with like a business trainer who put me correctly on the business. And I want to take my mom to the St. Petersburg. I want to see my father. I didn't see him for 15 years. I want to open my first company and I want to know how to do it. I want to another good bag as well. But, okay, so this is something closer. And so I will tell you what. Okay, so now go in Spanish. Okay. Entonces, primero que quiero hacer es perder de 10 kilos. Después también quiero que tenía de YouTube channel de 100,000 personas. Quiero comprar de nueva furnitura para mi madre. Quiero quiero recibir tarjeta de conducir. También quiero hacer entrevista para una persona que ganar de $1 millón a año. También quiero ir a Las Vegas para GoPro, entrenamiento. Sí, quiero también ir a Dubai a nuevo año. Quiero hacer entrenamiento con un entrenador que poner bien cómo necesito hablar como orador. También un entrenamiento con negocio y también ¿dónde más? Sí, ¿no? Ya está. I think I say everything. Okay, great. Yeah. So Galina, you are closer. Who else? Who has something like a something that I'm looking?
Está cerca de lo que yo quiero escuchar, Melina, pero ¿quién tiene algo más que yo? Yes, something different than anyone else just mentioned. Algo diferente de todo lo que la gente ha dicho ya. Tell me, who? Okay, we have some Truian. Cam, you wanna talk? Cam, this is you, like, all right, Cam, tell me what you want. I went into at first I want to have the house with a lot of flower, and it's beautiful around my house. It's very peaceful, very nice. That's what the first one. Quiero tener una casa grande llena de flores, pero nada de artificial, todo natural. I want to have in my structure from at least 500,000 people to 1 million people. In my structure, Quiero conseguir tener una estructura de más de 500,000 personas para ayudar a toda esta gente. I want to build house for old people and orphan people. Quiero ser un líder para todas las personas y ayudar a todos. I want to create a lot of jobs for handicapped people. Quiero crear miles de puestos de trabajo para todas las personas. I want to stop abortion in the world. Quiero parar la pobreza en el mundo. I want to support Andre. Quiero ayudar a Andrei. To prevent bad things happen for the world. Para que ocurra esto que hacemos en todo el mundo. Another thing. Y otras muchas cosas. That is very good aim, but again, it's not something that I'm looking for. Es muy bueno, pero no es por lo que estoy buscando en realidad. ¿Qué más? I want to do 5 presentations a day. Yes, Mo, you are right. Can I go again then? Oh. Please, save this time. Me or someone else? I don't know, I think Leonardo is here, so you are... Oh, Leonardo, okay. Leonardo You already had your chance. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Go, quickly. Lo que quiero, ¿no? Lo que deseo. Sí. Primero, me gustaría ser bien y profundizar cada día en este maravilloso proyecto de nuestra compañía. Ese es mi primer sueño. Segundo. Espérate, voy a traducir. I want to learn about this company more and have all the information. Leonardo, recuerdo, tú necesitas decir de material, de una cosa como coche, cosas así, ¿sabes? Un material. ¿Qué tú deseas en tu vida? ¿Qué falta? Ok. Me gustaría ser un orador internacional de esta maravillosa compañía. International speaker on this company. ¿Qué más? 3. Ser un inversionista de alto nivel. Become a big investor. 4. Llegar a tener una excelente posición económica. Financial freedom. Financial freedom. Okay. ¿No tiene una casa? ¿No tiene un coche? Okay. ¿Nada de eso? Sí, ya voy para allá. No te escuchamos. 5. Okay, me gustaría ayudar a la población. Me gustaría
Me gustaría ayudar a educar a la población más vulnerable a través de este proyecto. I want to help the more poor people in my region. Okay, Leonardo, thank you so much. Gracias. So let me tell you one very important thing. We have some humanitarian class here. Everyone wants to save the world. I don't know, help, kids, save cats, dogs, rats. I don't know. Es una clase muy humanitaria. Todo el mundo quiere ayudar a las personas, a los niños, a la pobreza, incluso a las ratas, yo creo. Yeah, but here is a very important thing that you are all missing. Pero aquí hay algo importante que todos de vosotros estáis olvidando. Oh, finally, who wrote it? You want a Mercedes G-Wagon. All right. So this is something tangible. This is something that you can actually feel that you rewarded yourself. Tú quieres un Mercedes, que es algo que puede hacerte a ti feliz por haber alcanzado un objetivo, ¿no? I remember one of my things that I was writing, and I wrote that I want to sign contracts with a Mont Blanc pen. ¿Sabéis? Yo, uno de los sueños que tenía es que quería firmar un objetivo con un bolígrafo muy caro. And what is very interesting, I have 2 pens right now, but I didn't buy them. Y sabéis lo que es muy interesante, que ahora tengo 2 de estos bolígrafos, pero ni siquiera lo he comprado. One pen, this pen I got because I did Master Profi in Vietnam. Uno de los bolígrafos lo conseguí porque hice un Master Profi en Vietnam. Yes. So I get this as a reward. The second pen I got because I helped some people, let's say, to not gonna get into troubles. El segundo boli lo conseguí por ayudar a algunas personas para que no tuvieran un problema. But what I was writing that I want to sign big contracts with Mont Blanc pen. Pero ¿qué es lo que yo había escrito? Que quería firmar un contrato con un bolígrafo de Mont Blanc. I was writing that I want to go to the important meetings in a limousine. Dije que iba a ir a los mejores meetings en las mejores limusinas, en una Mercedes. It's a Maybach. Yeah, Maybach. Es Maybach, Mercedes Maybach. So what I want you to understand is that when you do something, like when you set a goal or this wants, what you want, set them using something tangible. Because your brain is going, I want to save entire planet. And then you just lie down and think, not today. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo, ¿no? ¿Cómo hacía mi objetivo? Con algo tangible, algo que me hiciera conseguirlo. Por ejemplo, ir a lo mejor de los seminarios, ¿no? O entrenamiento en una limusina. Pero, ¿qué pensáis? Quiero salvar el mundo entero. Y te sientas en el sofá y dices, bueno, hoy no me va a dar tiempo. Thank you, Galina. Be specific. Bien, Galina. Sé específico. And then you need to measure. You need to have you need to measure when you reach it so you can actually recognize that, oh, I did it. Y lo que tienes que hacer es una medición, algo que a ti te haga ver en qué posición estás, para que cuando lo consigas digas, ok, lo he hecho, una medida. You get it? So, for example, let's say Galina, yeah? So she said that she want to lose 10 kilos. This is a aim. All right. It's a good. You shouldn't remember this.
Por ejemplo, Galina Sorry, dice, that was the first thing that you mentioned. Galina dice que quiere perder 10 kilos, ¿no? Galina dice, pero no recordarlo. Entonces, Right? So, for example, you said, I want to buy new furniture. So that this is something that you can measure. You know how much it costs. You know where you can go and buy it. You know that this furniture is in this shop. So you can go and check the price. por ejemplo, cuando dices que quieres comprar nuevos muebles, ¿no? Bueno, es algo tangible, porque puedes ir a una tienda, puedes ver cuánto cuestan los muebles, puedes hacer un cálculo, ¿no? So the next one is assignable. So you need to know how to get it. You need who will deliver, who will buy. Lo siguiente es saber cómo vas a comprarlo, quién te lo va a traer, ¿no? Great. So next one is you have to be realistic. Bien, lo Like siguiente, all of you said that I want to save this planet. Do you think it's realistic? ahora también la cosa más importante es ser realista. Tenéis que llegar a algo realista, porque todos vosotros prácticamente habéis dicho que queréis salvar el planeta. ¿Os habéis puesto a pensar cómo? Yes, if you have money, you can support different projects. Oh, great, Dana. But now let me ask you, during these 8 sessions, did you manage to do something in order to have money, in order to be, you know, one step closer to save planet? No. But Jeff Bezos did. In this time frame, 6 months time frame, during this pandemic, Jeff Bezos made $23.5 billion. Bien, chicos. Entonces, la pregunta no es cómo lo vas a hacer, sino ¿has hecho algo para cambiarlo? Porque dice que para salvar al mundo tienes que tener dinero, pero ¿tú has hecho algo para tener dinero? Nos contesta que no. Entonces, Jeff Bezos ha hecho 23 billones en esta cuarentena. Él ha hecho dinero So for him, it's a really realistic plan to save this planet or to ruin this planet. I don't know what's his plans. Para él sí que sería algo realista el poder salvar el planeta o arruinar el planeta, ¿no? No sé cuáles serán los planes. But I see in this group that all are dreamers. Pero lo que yo veo en esta habitación es que todos los sueños. Those who are doing, I'm not talking about you. Y todos So los que don't take it personally. No, Yeah, like Pam. All right. Pam has already been humanitarian in Vietnam twice. She just came back in March from doing the same thing. She's done it. I know. I know, because she already has a position. She already has, you know, all the other things that she needs. So she's not struggling financially. She doesn't have to think about does she get, you know, food on the table tomorrow. Bien, hablamos sobre que poder ayudar a las personas y es que, claro, decía Armand que ella ya ha llegado a una libertad financiera, ¿no? But other people, so this is the situation. Other people are sitting home and I will save this planet. Pero las demás personas solo están sentadas en casa y dicen, voy a salvar el planeta. Claro que sí. This is great. I feel it. This is something amazing. Esto es una idea increíble, ¿verdad? Yo voy a salvar este planeta. And then there is a 9 o'clock in the evening. Y después like, a las 9 de la noche en casa. I'll save this planet tomorrow. Today I'll go sleep. I need some energy. Estás diciendo, voy a salvar este planeta, pero hoy voy a dormir porque necesito un poquito de energía que ya es muy tarde. I don't go to bed at 9. Oh, okay. So 10, 11, whatever. 12 at least. I'm talking about taking action. I know, I understood. Great. Thank you so much. So, and also it needs to be time related. So there needs to be specific time. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 5 weeks, 1 year. So when you want to save this planet. And then you need to create a plan. Por eso tiene que ser algo realista. Tú tienes que decir, quiero salvar el planeta, pero ¿cuánto? ¿Una semana, 2 semanas, 1 año, toda la vida? Pero identifica cuándo para que empieces a desarrollar un plan. Great. So now
we are getting to the second thing. And the second is, why don't I have? La segunda The pregunta reason. hacia la que vamos ahora es que ¿por qué no tengo esto? Okay, 5 minutes. Why Bien, don't I have it? 5 Give me minutos. the best excuses. I want to hear them. ¿Por qué no lo tengo? Quiero escuchar las mejores excusas. Escríbenlas. Like one hint for you, ladies. I don't have la routine. That's why I can't go, you know, to the important meetings. Tengo una para vosotros. No tengo una boutique cerca de mi casa, así que no puedo ir a los meetings importantes. I need nice shoes. If I don't have expensive shoes, I can't, you know, do the presentation. Necesito unos zapatos caros, porque si no tengo zapatos caros no puedo hacer la presentación. This is a joke. 4 minutes, go. Okay, esto es una broma. 5 minutos, hacerlo. Olga, I'm monitoring you. Olga, te estoy viendo. Okay, because I didn't have clear goals, fear, because I didn't believe enough. So I think everything turned
how to explain. Vitaly, I will translate you, okay? Okay. You can tell in Russian. Окей. То есть все дело в том, что я не верил в то, что я хотел этого, что я этого могу добиться, и я все переносил на завтра. Погоди. Да. Yo no creía en mí mismo y no pensaba que yo puedo hacerlo eso porque no tengo suficiente confianza en mí mismo. So basically, so he's saying that he didn't believe in himself that he can achieve it. Давай. Окей. Ну, то есть это было до этого, то есть до финала, до 2 месяцев назад такое мне было. Потом все изменилось. The 2 months ago, I feel this feeling. Now it's a bit different. So, я думаю, что именно, то есть в этом вся проблема. Еще есть какие-нибудь отмазки? А? Еще есть какие-нибудь отмазки? Do we have more excuses? Для меня эти главные, то есть. Спасибо. Para mí es de más importante excusas que yo no creo en mí mismo. Кто мне даст самый охрененный? Who gonna give me the best excuses? Dana. Okay. I will start with, of course, lack of confidence, fear. I know that I have a block in me, that I have lack of belief in myself. And then also I have problem to balance family life with the business life because I do. One second, don't forget that we need to translate. Sorry. Sí, es también muy parecido que no tengo confianza en mí mismo y también que tengo miedo a hacerlo algo porque no tengo confianza, ¿no? Igualmente. Y también de segundo es porque no puedo combinar de familia y negocio juntos. No tengo tiempo. So, yes, I feel guilty that I don't spend that much time with my kids anymore. And I really don't know how to do 5 presentations at home when I'm alone with my kids. So, awesome. Yes. Y es muy difícil también para mí porque yo sentir mal porque no puedo pasar tiempo con mi niña, con mi niña y un segundo. That's all. Con mi niña y es muy difícil aprender que necesito hacer 5 presentaciones a día, pero cuando voy a pasar tiempo con mi niña, con mi familia. That's it. Can I? Who's next? Me? First is, of course, is Len. Laziness. Yeah, laziness. Second, because. Laurens, подожди. Не спеши. Sorry. De primera es José Manuel, ¿cómo decir flojo cuando es muy flojo? ¿Sí? Flojo. 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 Очень плохо, потому что flojo. Flojo. Okay, the first is laziness. Second is time scheduling, time management. De segundo es de time management, no puedo organizar mi agenda de como necesitas. Fear of what people think about me and just fear. Miedo a aprender qué personas, que la gente piensa sobre de mí si voy a hacer eso. It's like, I think that is like, well, as well is one of part of fear. It take my life, responsibility about my life. Miedo a coger responsabilidad para mi vida. And yeah, that is the main thing. The second is just like, I mean. Okay, let me select someone from Spanish. Felix Diaz.
Dame, yo voy a preguntar a algunos de nuestros socios de españoles. ¿Quién puede decirme, responder de esas preguntas? Félix, ¿puede decir qué excusas tú tienes para no hacerlo, tus objetivos? Ellen and Marianne, so you're next. ¿Y yo? Yes, Felix, hello. No, yo digo, Olga Alexeyeva dice, ¿y yo? ¿Puedo yo? Ольга тоже хочет сказать, почему я... Yo se lo digo en español. Yo digo, está bien, de parte de español, entonces ¿puedo yo? Да, потому что она тоже на испанском. 10 баллов. Ольga, she's Vale, entonces, ¿en qué idioma mejor hablar? ¿En inglés, en español, en ruso, en letoniano? También puedo, si necesito. Habla inglés y nosotros traducimos en español. Vale, entonces, Inglés. okay, so maybe Armand now gonna delete me from this group, from his structure, but they're gonna be honestly, okay? Maybe, Olga, you remember, yeah, that I'm gonna translate you. I'm all the time forgetting, this is my stupid brain. Everyone forgetting. You're not the only one, so. You know when you want to cross the line, when you're driving with the car, and when you don't know the rules, you want to cross so fast, as fast as possible. Be careful what you say, because Felix is the structure of the car license. The next one. Okay, go. So I'm gonna go. The real stupid thing that I have in my brain that I can't delete what my past. I was a grateful seller who for the 1 month become the coordinator and the director of the big company of the sales. And I wasn't doing the good things really in this kind of the business, but I was this jumper who was in this kind of the life situation, who was able to jump, and I did it. I'm gonna wait until somebody translate me. Can't overcome your past, right? Exactly, because in my head, I am like a seller who don't have a patient and who don't want hear no. So I am like a pushing until exactly. No, entonces, de primera de mi excusa es porque en pasado yo trabajaba en unos proyectos, y estos proyectos no tan buenos, no muy buenos. Entonces, soy de una persona vendedora y no me gusta escuchar no. Yo quiero ya, yo quiero vender y yo quiero ya. Y por eso para mí es muy difícil trabajar ahora porque no, aquí nosotros trabajamos un poquito de frente, entonces yo miedo a hacer error. ¿Correcto? ¿Correcto, Olga? Exacto. I destroy a lot of lives, if to be honestly. It was Olga, remember, this is a recording webinar. No, but this is not like a destroying, like, you know, until the end, but you know, like I'm all the time like trying to tell my story and I'm honestly with the people, but this is not, and I was going in the Moscow, in the other countries, and I have a lot of experience, and I was studying how to do it, how to work with the brain of the people and everything. So I am afraid. Exactly. I know the body language, I know the NLP system, and I'm all the time when I'm talking, I'm afraid, and I'm pushing, and I don't feel in this moment when I'm pushing on them. And when they're telling, and when they're starting to afraid, because when I was working, I had 19 minutes to close the person. I didn't have any other chance. And I was example, and I was making the meetings for my structures, my workers at 8 in the morning. I was making for them how to create the wish, how to create the necessary, how to close the deal and everything. And I can't separate my past and now, because now I'm doing a completely different thing, but I don't know how to do it.
I will help you. Entonces, de mayor excusa es porque, como Olga dice antes, es de su pasado, porque ella trabajaba en este proyecto y ella tenía solo 19 minutos para cerrar el venta. Y ahora es muy difícil para ella no, como José Manuel dice, no apretar mucho a persona. Y porque nosotros ofrecemos oportunidades, pero no vendemos, no necesario vender ya. Necesitamos enseñar oportunidad. Entonces, de pasado es muy difícil separar este pasado desde presente. And when I start to live in Barcelona, the one thing that I knew how to do it, the first my job without the language and everything was that shop with the cosmetic. When you stopping the people on the street, give him an example of the cream, taking him in with the arm inside the shop, and you had a little bit time to sell the cream for 200 euro, 1,000 and all these kind of things. Entonces, de primero mi trabajo cuando yo venía en Barcelona es este proyecto, esta compañía, es una tienda de cosmética y mi trabajo estaba trabajando en el calle y necesitaba invitar a la gente para hacer prueba de esta cosmética y vender de una crema para 200 o $1,000. Entonces, sí, es de mi primera trabajo. So now I lose myself, and so I don't know how to. I will help you. Right. Y ahora es muy difícil empezar desde nuevo, empezar con diferente filosofía, porque ya tengo esta máquina dentro de mí. Do you have any other excuses? This is the only thing that stopped me to do all the other things. It's for me, it's simple to do it. It's in general when you are talking about it, how you can get your target. For me, it's simple, but I can cross this. I can find my way. Today we will transform you. Ready? Yeah. Wait. Sí, es de única excusa mía, de más grande excusa, es de más grande miedo para mí, porque que no déjame trabajar a 100%. So it will be a little bit hard. Okay, it will be like hard coaching. You know, when you are a doctor and you know that somebody has some problem with the health, to take out this, sometimes it's painful. All right, great. Good that you understand. Y claro, es muy difícil porque de cosmética es como una medicina, ¿no? Tú tomas responsabilidad de decisiones de estas personas y de su salud también. Before you were learning about closing and selling in a hard way. Can you just remind yourself when it happened? Like remember that moment, maybe that was in your family, that moment when you realized that if I will not gonna do this, I will have what you I was in a tree in the night on the street with my all the things and with my all the bags and I didn't have possibility where I'm gonna go, where I'm gonna live. I have my apartment, I was renting and so it was busy and I was just on the street and I quit my job. I was working in a casino like a manager and my ex-boyfriend before my marriage said like or casino or me, like because they was calling me during the night and I should be, you know, in my work. So I quit from there and I Olga, don't forget that we have a translation. Armand te preguntar antes de vender en este proyecto, cierre de venta en este proyecto, ¿tú recuerdas de situación cuando tú tenías muy dura situación, cuando tú no tenías otra posibilidad para hacer algo? Yo algo decir, sí, me acuerdo cuando pelear con mi novio y no tenía
de sitio donde puedo ir, y estaba en calle con todas bolsas de mi ropa y no tenía ni apartamento está alquilado y no tenía sitio donde puedo ir, entonces estaba sola en calle con muchas bolsas de ropa. Sí, sin trabajo y sin dinero. Without the work, without the money. What age? 5 years ago. ¿Qué año Almost tenía? 6. ¿Qué edad tenía? De 5 años atrás. 6 years ago. Like what age it was? Like 29. 29. It was 29. So when you had that, it was you had 29. Yo tenía 29 años en este momento. Okay. So now let me ask you this: did you had this feeling before you actually turned 18? ¿Tú tenías antes situación así antes que tú tenías 18 cuando tú estabas con... Probably yes, but I wasn't the little when, you know, when my dad was dead, you know, and yeah, I had, but this is what, you know, in this age, like when I was 9 years old, and of course, like from 12 I started to work, but it wasn't so painful in my brain, you know, it's just fast. But that is the moment when it started. Actually, yes, in the general. Y Armando pregunta si tenía antes de situación así, muy dura, de antes que tú tenías 18 años, y Olga dice que no tenía, ¿no? ¿Verdad, Olga? No, que no tenía tan fuerte, porque no tenía problemas, pero no estuvo en mi cabeza tan fuerte como, ¿sabes? So what you need to do, you need to remember the best way how to do it is is when you are watching the water, you know. You just need to go to the river and you need to watch, you know, the water, and the water will allow you to recall yourself, like it will be like a, you know, getting back in the memories. So when you need to see first thought about that pain back in your childhood, or maybe it was before you turned 18. Ты имеешь в виду, что когда ситуация такая тяжелая происходит, что нужно подойти к воде Нет, я говорю, для того, чтобы она могла сфокусироваться и вспомнить тот момент, ей нужна вода. Чтобы вспомнить, у нее же не было момента после 18, ну, до 18. До 18. Была, я сказала, что была ситуация, I said that I had a situation when my dad was dead in my arms. It was when I was 9 years old. I understood that I must start to work and to do something to help my family. That is the main, that is the trigger. Okay? So, Vale, que dice Armand que sí, tenía una situación de antes de que ella tenía 18 años, esa situación cuando su padre morir y es casi en sus manos, y este momento es cuando tenía de más difícil para Olga. И que, что ты говоришь, я не поняла про воду, причем прям просто не могу перевести. Чтобы ей было легче вспомнить, скажем, те моменты, ей нужна вода. То есть вода, она тебя окунает в прошлое. Armand dice, para recuerdo mejor de momentos, algunos momentos desde pasado, necesito ir a río y ver de agua, porque de agua ayuda a nosotros volver en nuestro pasado. River, not aqua, river. Río. Should be river or any like what. Я говорю, что нужно подойти к речке или к озеру, и то, что вода, она помогает в прошлое. Да. So that moment, like you need to recall that moment, and the most important, your thoughts. And right now you will be, let's say, can I be very honest between all of us, right?
So you don't mind. Okay. You need to. Are you was lying before? No, I mean like it will be very personally. So that's why I'm just asking permission. Okay. For you, that will be a very bright example because all of us, we have it. Para ti va a tener un ejemplo muy bueno porque todos nosotros tenemos estos ejemplos. At that moment, you need to recall not only your thoughts, what you're gonna do, but you recall all the things that you were blaming and who you were blaming for these thoughts. Entonces, en este momento, tú vas de acuerdo de todos tus pensamientos, de todos tus sentidos y todos de personas que quien tú culpable para qué pasó contigo, ¿no? Tú vas de acuerdo de todos estos sentimientos. Because here is what how it looks. When at the early age, when you experience something like this, I had the same, so that's why I know. I went through it, okay? What is happening? So you understand, like you are like a dropping, you know, how to say, some pin, right? So you drop the pin and you know what you're gonna do in order to get there. Entonces, en ese momento, tú como manda de una dropping pin, how to explain? Like, it's like something kind of flag, like you're putting something that you know that you will get there. Es como tú manda algo desde futuro a pasado. Entonces, tú como manda, блин, тяжело. Like a GPS. GPS direction. Yeah, like you are setting the GPS, like a navigation. I will go there. I will be rich. I will be independent woman. I will be, you know, having the better life than I have right now. I will be there. So ¿Cuál es su ubicación de tu vida que tú quieres tener? But when you blame, in the same moment, when you blame someone, in this case, probably you blame your mother or your father, okay? So you blame someone. So you are dropping like a big anchor. Entonces, cuando tú culpable a alguien, tú paraste, tú no puedes ir adelante, porque cuando tú culpable a alguien, eso es que párate, que no te le deja moverlo. And it doesn't matter how far you can go, you always have this anchor which is pulling you back. Y es no importante de cuánto lejos tú quieres ir, siempre algo te va a parar, porque todo día tú no dejas estos pensamientos, estos recuerdos. José Manuel va a traducir. Okay, and that was a trigger. That was the very, very first moment when you realized that you have to fight for everything that this life has. You have to struggle, you have to go through pain in order to get it. Y eso es la forma donde la gente aprende en esta vida. Tenemos un gran error y es que todos nosotros, hasta que no nos duele, no reaccionamos. But I will tell you the truth. Pero te voy a decir la verdad. You were born. Tú naciste. You were selected. Tú fuiste seleccionada. To have everything that you need in your life. Para poder tener todo lo que tú necesitas en tu vida. You know why? ¿Sabes por qué? There are two reasons. Son dos razones. What do you think? What is the first reason? ¿Cuál crees que es la It's gonna be a really stupid thing that blah blah I deserve it or blah blah I don't know something. I don't know. I don't have. You are one out of the millions who left it, no?
in the bed. Exactly. I didn't want to say, but I was like thinking, maybe it's gonna be too harsh. That is the first reason. And the second reason, you were born as a woman, as a girl. La segunda razón fue que tú naciste como una mujer. Girls have everything in their lives, in life, in like in entire life, girls has already everything. The only reason why some ladies are like overwhelmed and they have everything that they need. Because they don't feel like a lady. Exactly. Las chicas tienen todo desde que nacen en todas sus... And that happened back in that day. Sabes, José Manuel, no te escuchamos bien. Hace más, dile ¿Hola? más fuerte. ¿Hola? ¿Ahora sí? Más fuerte. Tú tienes todo lo que necesitas, una chica tiene todo en su vida desde que nace chica y más facilidades. Lo que ocurre, y Olga dijo, es que no se siente como una chica. Y Armand dice que esto ocurre cuando una persona llega al punto como el que estábamos hablando antes de un problema personal. So all what you need to do right now, that is to understand, and you already get it. You already understood why. Lo único que tienes que hacer ahora es entender cómo, y tú ya lo has comprendido, yo sé que ahora lo has comprendido. The second thing that you need to do, you need to accept it. Lo segundo que debes de hacer es aceptarlo. You need to tell yourself, and this is for you, this is what you need to practice, okay? Esto es lo que tú tienes que hacer para ti, esto es lo que tú tienes que practicar. So after you take a shower, Antes de tomarte una ducha, stand on front of the big mirror delante de un gran espejo, I know this and term, tell the yourself Chinese. that you are the most beautiful woman that this planet created or brought, to this dite en este espejo que tú eres together. la persona más bella. I'm all the time doing like this. Who is the boss? I'm the boss. Who is the... No, Who's the beautiful woman? Rose. I'm the beautiful woman. If you are saying that you are boss, that means that you are not allowing other men to come into your life and be a boss. No, Armand. This was a joke, just from the Okay. from some cartoons or something. No, that's not joke. I know Olga. Galina. No, be very careful what you are announcing, because if you are saying that I'm the boss, I'm the strongest woman in so that you can't attract stronger men, and if you can't attract, then you attract weak men, and if you attract weak men, you don't like it. It's good that I'm with this one, that my husband don't hear it. Because it's true. Olga decía que delante del espejo va a decir que es la jefa, pero Armand dice que es mejor no ser el jefe, porque entonces nos cerramos a posibilidades de que alguien pueda ser más grande que nosotros. Y esto puede hacer que tú busques un hombre que sea más débil que tú y eso no te va a gustar. Olga dice que muy bien, que tu marido no está escuchando. In order for you to overcome it, para ti todo va a llegar. so this is what you need to do. You need to accept yourself the way that you are. Tienes que aceptar tu propia persona de la forma en la que eres. The second thing what you need to do, segundo que tienes que hacer, now this will be related to your job, that you actually you did it because of the money. Let me ask you this. Esto estará referido hacia tu trabajo, porque tú hacías esto por dinero. Déjame decirte algo, una pregunta. Would you buy that cream for 200 euros yourself? ¿Tú comprarías para ti misma esa crema que vendías por 200 euros?
I was making this kind of the presentation to ask myself, would I buy if somebody gonna make for me this kind of the presentation? I was making all the time this kind of the presentation that I can answer for myself, yes, I will buy. Because all the best sellers, this is the biggest people that most bigger auditory, no? Who's like to buy. Siempre me hacía esta pregunta antes de hacer una presentación a una persona. Identificaba a mí mismo qué es lo que yo quería escuchar para yo comprar esta crema. That's why. El objetivo es que fuera Olga la mayor vendedora. That's why when I came to the company after 1 month, I jumped from like seller to the coordinator and the director of the company. This is what 1 month of the painful that I had inside, and I did it because I wanted to show for my ex that I deserve. Who is the boss? I know. Who is the boss? Yo hice este trabajo en un mes. Fui coordinadora desde una simple empleada para enseñar y curarme a mí mismo de que era posible hacer esto. So you did it in order to prove someone. Quiere decir que tú lo hiciste para enseñarle a alguien. No slabo. I know. But my question is different. Would you buy that product for that amount? If I know from what is it, and like if this product deserves this price or something like that. Yes. Yes. I was working there until I was believing in this project. Because I know. Like this is different. But now, today, would you buy today that? No. Now, no, because now I know the information from. La pregunta sería, ¿tú hoy comprarías la crema? Olga dice que no. No, because when I start to work, I was believing that this project have, I don't know, gold inside, have really some magic, things, and can give for the people really, like, to help for the woman to be young. But when I understood that it's not, and I'm like lying, and I quit this job. Sure. That what I was asking. Sí, por eso te hacía la pregunta. José, ¿tú vas a traducir o yo voy a traducir? Que... Ajá, puedes traducir tú si quieres, porque largo es. Vale, entonces sí, yo solo dije que yo soy y trabajé como vendedora y vendiendo esta crema solo porque pensaba que esta crema es segurísima, está buena y puede ayudar para un montón de mujeres para hacer ellos más como más buenas, más guapas y todo, pero cuando yo entendí que esta crema está mala y no tiene este precio en real, yo fui mi trabajo, se fue de mi trabajo. So before we will continue, I want you to understand that me and Olga, we are not close friends. Yo quiero decirte antes de que todo comprendáis que yo y Olga no somos un amigo cercano. I've seen her maybe 3-4 times. Creo 2 times. No, I mean like in other. No, face to face one. Yeah. One time when it was first presentation in Barcelona. Exactly. Una vez en la vida real y un par de otras veces. Sí. Okay, so but I know what happened to you, and I know where you are because I don't have to know you personally. I know it through myself. I was going through the different, I don't know how to call it. I was even, asking magicians, to help me to overcome all my fears and problems. And I was asking 3 times, and I had still my photo when I met in Barcelona. This is from the bit of extrasensitive. I had the photo from there, the extrasense. That I was all the time watching, and I had contact with him. I was thinking maybe he's gonna help me, Yeah, I did the same, so that's what I can do. Bien, yo sé estos problemas sin conocerte personalmente porque lo he vivido yo muchas de estas situaciones contigo y con otras personas. We're getting to the solution.
Ahora vamos a ir a las soluciones. So sorry for taking this time, but I think that this is a very important for everyone. Siento haber utilizado mucho tiempo, pero creo que es muy importante para todos. So you were selling using all the techniques that you learned to the people, and you are blaming, and you were blaming yourself that you are overpricing and then you are cheating people, you are robbing people. Yes. Entonces tú tenías un proyecto que era la mejor vendedora, aunque sabías que estabas presionando a la gente y puede que engañando, ¿no? And now when you are approaching other people right now to invite them to the community, to the place where they can get, you know, abundance, you are using the same frame and you are not going further because you put the big brick wall. Exactly, yeah. Ahora, con esta oportunidad de poder tener a gente en una comunidad donde crece cada día y las personas se educan, tú no eres capaz de hacerlo porque estás utilizando el mismo marco que utilizabas en la otra compañía, y esto es la gran muralla que tú te pones y te detiene. And what you do, you are making yourself these excuses that you are not pushing, let's say, yourself and using all the tools that you know and you can use in order to close the person because of that old mindset, all that old, I would say it's like, it's a pattern, okay? So that pattern stays in you. Y ahora no utiliza ese sistema porque piensa más en cómo salió el otro proyecto, y esto hace que tú evites crecerte aquí. When I made my first presentation with Galina, I sent the link from the live Facebook to, you know, to my friends in the Facebook, in the Messenger. And the answer was all that. We know you, we know what you're doing, you know, we know how you're doing, so we don't want to, you know. I know, I completely understand. En realidad hice mi primera presentación con Galina y la colgué en YouTube y en Facebook, y muchos amigos míos me respondieron que ya sabía cómo yo trabajaba y lo que yo hacía, ¿no? Olga, I was selling using all the techniques, Kirby. I want to tell you, this was my first job when I was 18 years old. I come there and I was the first, like I start with the calls, you know, just like to make the meeting for the sellers. And this was my first day and it was horrible. So probably you were the one who organized, you know, this meetings for me. But when I came to the Wait a second, company, let's translate, okay. Otherwise, so we will lose all the people. Yes. Entonces, yo también he pasado por aquí, ¿no? Pero usando todas las técnicas rápidas con el teléfono, ¿no? And when I came to the company, the big company after the Kirby, when I was already 28 years old, the owner of this company, he said, maybe you was this kind of the person who called my wife, and my wife bought this. I'm not gonna tell this word. This Kirby for 10,000, and she still don't know how to use it. It's just standing on the side. I know. Traduce, Olga, si quieres, en español. Sí, solo que ya cuando yo empecé a trabajar en la compañía grande, cuando estuve 28 años, mi dueño de esta compañía dijo que, Olga, es posible que tú estuviste, esta mujer, esta persona que llamó a mi esposa cuando ella compró este Kirby para $10,000 y todavía no sabe cómo utilizarlo. And here is a simple solution for you. Aquí hay una solución simple para ti. First, you need to accept your experience. Primero, acepta tu experiencia. You need to, let's say, be grateful for all the knowledge that you have. Primero tienes que estar también agradecida por todo el conocimiento que tú tienes. You need to leave in the past everything that you had, like related to the bad experience,
approaching, pushing people to buy something. So you need to leave all that in the past, but you will be able to do it only when you will forgive your father or mother. Tienes que dejar atrás todos estos problemas o aquellos momentos donde encontraste errores en aquello que hacía, pero para realizar esto primero tienes que olvidar aquellos problemas relacionados con tus padres o madre. You need to cut that anchor. You need to accept yourself because that situation made you who you are today. Tienes que romper este ancla porque eso te provoca la situación en la que hoy estás. So then second step, you need to, so you are already doing the presentation. You need to leave all your friends who don't believe you because they know who you are, how you sell, they know how you close. They don't, every time when you're la 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 la. Exactly, all the time. Olga, stop. Tienes que olvidar a todos esos amigos que te dicen que tú no eres capaz de hacerlo, que esto para ti seguro que no, que tú no sabes hacerlo. Okay, and the last Eso lo thing dicen tonterías. Before that, so also what you need to do, you need to start to work with the strangers. This is what I told to Galina. Lo que tú tienes que I hacer también cannot es work with the trabajar hot market. Sí, But- yo voy a traducir, sí, que yo dije que yo no puedo trabajar con un mercado caliente. So when strangers will celebrate you, then all your friends will finally look at you. Sí, sí. Sí, José, perdón. Yo empiezo. Cuando todos tus amigos vean tu cambio, entonces van a seguirte. Es que yo tenía, and this is what I wrote for the first, to close the mouths of the people. Right. Esto es una de las cosas que tenía ahorita. And then when you will build your team, when they will see that some strangers who you approached, you never knew, and they are actually changing their lives. And they're telling you, Olga, thank you very much for using all, I don't care, you used NLP, you used your sales method, I don't care, but you gave me new life. Esto va a ocurrir, Olga, cuando crees un equipo, que este equipo te va a estar agradecido, un equipo de extraños, es cuando todos tus amigos van a querer encontrar cómo has cambiado la vida de todas estas personas que te lo van a estar agradeciendo. And those results, the result of those people will be working as a selling tool for your work market. Y el resultado de estas personas de tu equipo será una herramienta de ventas para tu negocio. So now, when you will write, so and that is the third one, what do I need to do in order to have all that things that you want? Ahora lo que tienes que hacer es escribir para hacer todo aquello que tú quieres. Using the technique that you are cutting that big anchor, you are forgiving your mother and father, or I don't know, maybe there was someone else, okay? So then you need to forgive your ex-boyfriend who actually was, making you feel this way. You need to forgive everyone because you need to let that past go. Tú tienes que utilizar las técnicas del olvido, tienes que cortar este ancla que a ti te ata, olvidar todo aquello que te puede retener en esta situación, como tu exnovio que tú ves en la situación de tu trabajo y poder cambiar así. Пока к прошлому я стою лицом, к будущему я стою задницей, да? Exactly. I said that hasta que, pero я не скажу так, как на русском. Dicho que sí, hasta que yo miro en mi pasado con la cara, en mi futuro yo estoy con mi culo. Yeah, but it shouldn't be like in a way that, like I fuck my past. No,
you have to accept it. You have to be friendly with your past, because that past, every situation brought you to some point where you started to realize what next I need to have. What next? All the skills that you have are actually the necessity for you to change that world. Pero no tienes que olvidar tu pasado o decir a la mierda, sino tienes que ser amigo, tienes que aceptar tu pasado, porque cada una de las situaciones vividas es aquello que te ha conducido hacia querer un cambio, mejorar ahora. And the last part is very tough. La última parte es más suave. When you will get to the point that you are financially free, Cuando tú llegues hacia la posición donde seas en libertad financiera, you have your headphones? ¿tienes tus auriculares? You will have to either, and that will be your choice. Like, I'm not interfering. So don't say it. Let your man to be a boss. ¿Tienes que dejar que tu hombre sea el jefe? Or let your man Yeah. win. Mm-hmm. And that will be very hard. Yes, this is what I'm thinking, and I know. all the time. It's better to jump 6 meters. It's better to jump 6 meters, right? So I'm gonna stay alone, or I must work with myself. No, you have to change become myself. either you have to become a neck that you will be controlling, but he will think that he is doing all this. No, no significa que tenga que ser el jefe, sino que tú controles, que tú sepas cómo. It's Okay. gonna be difficult, yeah. I know. That will be the last. So Será right now difícil. you need to cut, accept, make, and then jump somewhere. Okay. So just do this. Thanks. Also, this affirmation, like every morning on I front of wrote for myself, and I'm gonna wake up, and first what I'm gonna see, this is what you wrote for me, and I'm gonna put in some ramka. I don't know. Yes. Frame. Bien, voy a Yeah. hacer esto y voy a hacer todos los días lo que hemos escrito. Okay. So we will see transformation in a very few weeks' time. And you will Veremos see. una transformación en unas semanas y tú lo vas a ver. Okay. Thank you, Olga. Thank you for. Thank you, Armand. Thanks a lot. Really, like was a beautiful, not beautiful, like how to say it, fantastic voice brain, and this is maybe something that I wanted to hear from the person, like from the outside, because with the people who know you, they already know your life. And for them, it's difficult to tell something. Fantástico, Arma. Muchas gracias por tu palabra, por escuchar esto de una persona externa a tu relación, porque tus amigos ya te conocen. Entonces, gracias por tu palabra. And the sorry for all these people who was until the Armand spent and made the gift for me this kind of the time that you was listening. Gracias a todas las personas por haberme dado este tiempo para hablar con Arma. I lose all the words. Sorry. How many of you actually get some insight, get some you saw yourself? ¿Alguien de vosotros ha obtenido algo dentro de esta conversación? ¿Alguien ve algo similar en su vida? Pónganlo en el chat. Me. So actually, I really love when Tony Robbins is doing coachings. And even if this is not coaching when he's coaching me, when he's coaching someone else,
It's just I get so much like insights that, oh shit, this is about me. This is also the situation in my life. De verdad me gustan mucho los mítines de Tony Robbins, porque cuando está haciendo coach para cualquier persona, en la mayoría de los casos lo identifico con lo que está ocurriendo en mi vida, ¿no? Yes, Donna, we all have this past problem, but the biggest problem is that we don't want to accept before someone will like a pull out from our, you know, subconscious mind and say, oh, here it is, this is your problem. I'm like, oh, no, it's cool. Así es, Dana, todos tenemos este tipo de problemas, ¿no? Pero es que ocurre que muchos de nosotros no nos damos cuenta hasta que alguien no nos coge extraño y nos dice todos los problemas que tenemos, que ya sabemos. Okay, Ellen, are you ready? And who else I said there will be another lady? Felix as well, do you ask me for? No, I think that was Ellen and I was asking Felix, but Felix. Oh, you No, was Felix. asking somebody from the Spanish. Felix is and I said, Marianne and Ellen. Who is ready? Just switch on your mic and tell me, please, your excuses. ¿Quién está preparado para hablar y decirme sus excusas? Or maybe you are sleeping. Like a... O a lo mejor estáis dormido. Feliz, ¿tú quieres hablar? Bueno, me parece que antes me habéis nombrado. Lo que pasa es que estaba en una situación parecida a la que Armand tuvo cuando lo contó el miércoles pasado. Estaba en la ducha y yo estaba escuchando y no podía contestar. Okay. O sea que cuando estaba, me pareció que estabais hablando. ¿Quieres hablar sobre las excusas de por qué no tienes lo que quieres? Bueno, yo realmente mi vida no es tan mala, pero quiero mejorarla. Lo que pasa es que mis excusas no son tales en el momento en que yo estoy intentando mejorar. Hasta aquí he tenido muchas oportunidades, pero siempre salía corriendo detrás de ellas sin preparación. Y ahora creo que lo estoy haciendo diferente. Estoy peleándome mucho con la tecnología, que es lo que me trae de calle. De hecho, el otro día hice alguna reunión, alguna conferencia y no se grabó, no sé qué hice mal. En fin, ahora tengo alguna grabada y no sé cómo subirla. O sea, estoy peleándome con la tecnología y estoy aprendiendo mucho con vosotros y con Manu y todas las conferencias. Tengo que traducirte un momento. So really, I don't have bad life. I'm happy with my life, but I'm happy on this last month. I'm working with the technologies. I do the recording of the webinar, but I lose this recording, and this is make me hungry. But I'm doing again with Manuel and with you, that you help me a lot. Because Felix is is already close to the how to say pension. 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 Mm-hmm. Huh? It's a pension. Yeah, but he's doing very well. He's doing more than 20,000 last month. Yeah. 20,000 last month. 20,000 euros pension. No. Recruiting. 20,000 what? No, he volume. He did volume 20,000 last 20,000, but how much he earned? Feli, estábamos hablando de un poco la situación, ¿no? Y que yo decía que llevas como un par de meses así más entregado lo que has dicho, pero digo que no está nada mal, que ya has hecho como un volumen de unos 20.000, ¿no? Y Armand decía, pero ¿cuánto tú has ganado de esto? Sí, realmente, principalmente con una sola persona que creyó en mí simplemente sin preguntar más y que de hecho hace lo que yo le diga. No sé cómo, pero bueno, que realmente pues vino bien. Los demás, pues bueno, algo hay y tengo otros planes que estoy pensando en hacer. Me dio la idea una mujer que el otro día estuvo en la conferencia, que debe ser de una asociación hispanoamericana de algo. Entonces yo tengo contactos también por allí y voy a ver si les aprovecho de esa manera. Me dio la idea, a ver si podemos hacer algo también. So, Aunque really, parece que no... ¿Sí? Te voy a traducir.
the really situation. Before you tell Arnold that he needs to write down 3 things. Okay, all the whys. What do I want? Why don't I have what I want right now? And what I need to do in order to have it. Okay? Galina is going to put in the chat again this question. Okay. Okay. Really, when I start, I'm just talking with my friend, and this is what I get from all my partner. What is now my friend? They doing what I say, without questioning me. What is this or something like this? But I want to put some job now in one Hispano-American group. What I found. ¿Quería decir algo más, Feli? No, no sé qué quería más saber Armand, pero vamos, que yo voy a tirar para adelante, aunque ahora no esté, o parezca que no estoy, pero estoy ahí. I say that I'm gonna work. It's okay, Arnold, no problem. I just told you what you need to do, okay? So just do this. No hay ningún problema. Lo que yo quiero decirte es que debería o que puedes hacer. Right, great. So we are also finishing in the next 5 minutes. Maybe not 5, maximum 20. Vamos a terminar en los próximos 5, máximo 20 minutos. I didn't plan actually to do any coaching today, but I felt that this is a must. This is like really needed. Let's go. We have another 5 minutes, okay? Because Marianne and Ellen is not answering. Maybe they are sleeping. It's okay. So the last thing that you need to write down, what do I need to do to have it? Bien, la última pregunta, como ya hemos dicho, tenemos otros 5 minutos para poner lo que necesitamos y la pregunta era ¿qué tengo que hacer para tener lo que quiero? Tenéis 5 minutitos para escribir. Okay, so 5 minutes. Let's go. 5 minutos, vamos a ello. Hello? We're here. So I have some problems with the camera. All right. Who will tell me what you need to do in order to have what you want? ¿Quién va a decir a mí ahora qué necesito hacer para tener lo que yo quiero? I can start. Laures puede decirlo. Like I First. want someone who never been. Okay. Nosotros necesitamos ahora, chicos, por favor, conectamos, de alguien que no hablar nada antes. ¿Alguien quiere decir? We have Joan. We have Huawei P30. Ellen. Marianne also is here. Okay, who will be? Hey, do you hear me? Salvis? Yes. But somebody can translate because my English not really good. Yeah, maybe somebody can. Okay, which language you're going to use? Latvian. All right, tell me and I will translate. Sākt vairāk un neatlaidīgāk runāt ar cilvēkiem. So first, I need to talk more to the people and be more, let's say, neatlaidīgi. Confident. No. More persistent. Lo primero es hablar con la gente y ser más persistente. Sākt sev ticēt.
sāk sev ticēt, ka visu to, ko es gribu, es varu dabūt. So start to believe in myself that everything that I want I can get. Creer en mí mismo que aquello que quiero puedo conseguirlo. Jāpārvar savas bailes no nedrošības. Nepareizi, tā būs pārvarēt. Pārvarēt, jā, bailes no nedrošības. Overcome fear from uncertainty. Perder el miedo de la vergüenza. Un, protams, sākt vairāk meklēt iespējas, kā es varu pavairot savus naudas līdzekļus. And find more passive income in order for multiply my money, my finance. Y crear más fuentes de ingreso para multiplicar mi dinero. Jā, un tas arī viss, jā. Okay, that's it. Who else? One more person. ¿Alguien más? Una persona más. Thank you, Salis. Gracias, Aaron. Maren, are you ready? Ellen, Huawei, iPhone ID. Ellen, iPhone, Huawei. ¿Estáis preparados? Hola, it's Marianne. Marianne here. Hey, Marianne. Finally. Yes. I think in my case, I'm prepared. I follow almost every day webinars. I have also a team and I helping them. But last times, because of the corona situation, for me it's difficult to go out, because for me it's easier to talk with the people personally. It takes more time, but for me that is the better way. It's working. So I have to practice. Yes. That was a different story. So my question is, what do you need to do in order to have everything that you wrote on the first page? Okay, in my case, I think I have to work to improve my skills with presentations and Great. Improve presentation. Wait a second, translate. Tengo que trabajar para desarrollar más mi presentación. Great. Now, what you need to do in order to improve your presentation? Just start doing it. As you mentioned a few days ago, start doing your first presentation, do the recording, and improve. Great. Para hacer mi presentación, tengo que hacer lo que hablaste la semana pasada, hacer presentación y grabarla. What you gonna do in order to have this experience? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para obtener esta experiencia? I have just to start do it. Take the action to do it, because I'm confident. I know. What you are doing right now, you are telling us. Yes. You are like a vision, right? You are telling us your plans, but I want to hear what you gonna do. María decía que solo tenía que poner acción y hacerlo, y ahora me le dice que no, que eso nos está diciendo que lo que ella haría, ¿no? Pero yo lo que quiero que me diga es qué es lo que vas a hacer, tienes que hacer. I'm going to do the first presentation. Awesome. When? Voy a hacer mi primera presentación. Estupendo. ¿Cuándo? I'm going to do it tomorrow, because I know everything, because I can try to learn more and more, but I think I know everything I need to know to. Mañana, la voy a hacer mañana, porque creo que siempre quiero aprender más y más y más, pero creo que en realidad sé todo lo que necesito para hacer una presentación. Mañana. And the truth set you free. Y asegúrate que estés libre. So, what time you gonna do it? At what time?
¿A qué hora lo vas a hacer? I will have to do it tomorrow after work because What time? talking tomorrow I go to the office. What time? Lo haré mañana, cuando termine el trabajo iré a la oficina. 8 o'clock in the evening, I can do it. A las 8 de la tarde en la noche. A las 8 de la tarde puedo hacerlo. Great. So write it down, put 3 exclamation marks, okay? And now we are going to do the very good part. Escribe con 3 signos de exclamación esto para mañana, ¿de acuerdo? Yes. So first you have to record it. Yes. Tengas tu grabación. Okay. Yeah, I'm going to do it in Spanish tomorrow. It's okay, no problem. Use any language. Okay. No hay problema. Hablo en cualquier idioma. So now, let me ask you this. Déjame hacerte una pregunta. You are willing to pay if you will fail. ¿Cuánto estarías preparada para pagar si tú cayeses? 1,000 units. Great. So 1,000, that is the price if you will not gonna do it, okay? Yes. Okay. 1000 units será el precio si no lo vas a hacer. So this 1,000 units, you will withdraw and you will send to the charity and you will put into the group that send to the charity 1,000, okay? Yes. I'm going to do the presentation. Sure. Estos 1000 euros, si no haces mañana la presentación, la vas a poner en un grupo de caridad, ¿de acuerdo? En una asociación caritativa. Y María nos dice que no, que mañana va a hacer la presentación. Okay, thank you. Thank you. So this will be okay for this time. All right. So then all the things that you wrote, what you want for the next training, next Wednesday, you need to write down the time or approximately date, year when you will have. So let's say if you wrote that I want to live in a new house, then you need to write down the date and time when. 2021, January, I'm moving to the new house. Esto vamos a hacerlo para todos nuestros objetivos. Por ejemplo, si quieres cambiar de casa, ¿cuándo? Entonces, imagínate que vas a hacer el 30 de julio del próximo año. Tienes que coger una libreta y escribirlo. El próximo 30 de junio del año 2021 tendré una nueva casa. Galina, please get in touch with Marianne, and when she will do that presentation, either you are getting the recording or basically I want to see that presentation, 1,000 unit presentation. Sure. Galina, si puedes estar en contacto con María para cuando ella haga esa presentación y la grabe, que la quiero ver, una presentación de $1000, ¿de acuerdo? Okay, so who else is ready for challenge? ¿Quién más está preparado para el... Great, Lauris. So how many presentations you gonna do? ¿Cuántas presentaciones es capaz de hacer? For week? No, tomorrow. Tomorrow I will do. Tomorrow I will do 5. 5. Yeah. How much you will pay if you're not gonna do that? I can pay 1,000. So before you answer, please think. Be realistic, because you see, I don't need to show off here. I don't need anyone to say, oh, I can do it. And then when you need to do it, then you will be blushing because everybody will see that you are just blah, blah, blah. No, I have 3 presentations tomorrow. Then I need just find 2 more. So I'm asking you to, like, if you say 5 and 1,000, no problem. But what I'm trying to explain you before you answer,
You need to be very careful. You need to understand that there are only 24 hours, that there are only, you know, certain time that people will be actually willing to join you. It's not about what you want, it's about what people ready to do or not. How much you're ready, you know, to push them to be there. What you're ready to do. Like I was just approaching people, you know, on the street who are smoking cigarettes and said, I need you, I need to do presentation. Are you ready to go and do that? So just consider all the things before you answer. No se trata de 5 presentaciones y que te apuestes $1,000 si mañana no la haces. Significa de cómo de preparado estás tú. ¿Cómo vas a tener a estas personas? Porque yo en esta situación, incluso a la persona que estaba fumando sin yo fumar, le he pedido fuego simplemente para decirle, oye, ¿estás preparado para hacer una presentación? Porque yo necesitaba hacer 5 presentaciones al día. Okay. I'll do the free presentations, but if I'm not doing the free presentations, next day I should do 60. Okay, and what will be the price? The price to find the 6 will much harder than 5. If you will not gonna do on the next day 6 presentation, what you gonna do on the third one? That's it. Hours just like it disappeared, right? Yeah. Bien. ¿Qué vas a hacer? Haces ahora 3 y mañana no tienes ninguna, ¿no? Voy a encontrarla. Y el tercer día, ahí llegaba nuestra mente o nuestra preparación hasta los 2 primeros días. I'll be honest, I don't have right now the 1,000 pay. If I lose, but I will try not lose. That's why I will do my best. No Is tengo that okay? suficiente, por eso no lo voy a perder. Porque no tengo suficiente y por esto lo voy a hacer. So here's how our brain works. Aquí está el trabajo de nuestra mente ahora. I will try, not gonna lose. You will lose. Voy a probar a no perder. You will lose 100%. Tú vas a perder 100%. No. You will lose 100%. You like all your aim is to try, not gonna lose. Vas a perder porque cuando te enfocas en no perder, ¿no? Do you get, guys? So you need to switch from I will try to I gonna do. Hay que cambiar la forma de pensar. No es voy a probar, sino voy a hacerlo. Porque si dices voy a probar, lo vas a perder. Because I don't have fear. Porque no tengo miedo, entre comillas. I'm doing this because I'm certainly make it. Voy a hacer esto porque estoy haciéndolo de una forma constante. When Andre was asking me, are you ready to go and take that information to the English speaker? I didn't say, I will try. Cuando André me dijo a mí, ¿estás preparado para llevar toda la información de nuestra compañía a la lengua inglesa? Yo no le dije, voy a probar. If that will be my answer, I will never be where I am today. Si esa hubiese sido mi respuesta, estoy seguro de que hoy no estaría donde estoy ahora. I was fully committed. I said, yes, I'm going to do it. I don't know how, but I'm going to do it. Estaba convencido al 100%. No sabía cómo, pero yo lo voy a hacer. Lo iba a hacer. When he was asking me to open a bank, I didn't say I will try. Maybe they will be so kind and they will give me, bank account. Cuando él me dijo abre una cuenta bancaria, yo no dije voy a probar, sino yo fui y lo hice. No, I said I'm going to do it. Okay? Take that off. You have to be always certain because people following only leaders, people following those people who are certain about every step that they make. Y créeme, tú tienes que pensar de esta forma porque la gente solo sigue a los líderes, solo sigue a las personas preparadas, las personas que realmente van en esa dirección sin tener ningún tipo de medida o precaución. All right.
It's the Bueno. same when you are going out and you see, you know, girl first time, and you're saying, I will try to kiss her today. Es igual que cuando sales a ver y ves una chica y dices, voy a probar hoy a darle un beso. I will try. Oh Voy a shit, probar. it didn't happen. Hoy no ha ocurrido. It wasn't appropriate moment. So she wasn't, you know, standing in the spot where I assumed that she should stand. No era en el momento adecuado, ¿verdad? Siempre habrá una excusa. You either do it or you don't do it. ¿Tú lo haces o no lo haces? Can I tell one thing? That when I was working in the company, even my owner, if he heard from the employer that he telling we must do it or somebody must do it, he was directly fired because for his opinion it was where it was working, it was every company. And he said if he's saying somebody or we, it means that not him, that he just somebody must do it but not him. He wants all the time to hear I will do it or I must do it. Es mi jefe anterior donde yo estaba, siempre despedía a la gente que no decía voy a hacerlo. Solo se quedaba con los que lo hacían. Sí. This is a winner's mentality. The winners always know that they gonna get. I don't know how. I don't know what I'm gonna do. I don't know how it will be, like what resources I will use, but I gonna make it. Esa es la mente de un ganador, la persona que dice, no sé cuándo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. So today it took longer than I was planning, but I hope that you get the value. I hope that you understood that you need to fill up all that page, okay? So these 5 minutes is just the beginning, just to give you direction. Hoy se nos hizo un poco largo, pero yo espero, chicos, que todos habéis cogido algo de valor. Estos 5 minutos es solo para que tú tengas una idea clara, pero créeme que no serán 5, sino será durante toda tu vida. There needs to be minimum like a 50, 100, what you want. El mínimo de qué cosas quieres tiene que ser entre 50 y 100. El mínimo. Starting from small, I want to have a, I don't know, new baseball cap. I want to have, you know, new jacket. I want to have new watch. I want to have new this. And describe what kind of watch you want, what kind of bracelet you want, like whatever it is. Y empiezas por pequeñas cosas como una chaqueta o un reloj o cualquier cosa, pero empieza a describirla. Si quieres un reloj, ¿qué tipo de reloj quieres? ¿Qué marca es? ¿Cuánto cuesta? ¿De qué año es? Identifica lo que quieren y tenlo claro. Because that will be part of our next training. Porque eso será parte de nuestro siguiente entrenamiento el próximo miércoles. So then entire page with excuses. Why I don't have. What is the reason? Why I think about it. And then entire page what I need to do. Y en esa segunda pregunta, recordad poner vuestras excusas, el por qué no lo hacéis. Y en esta última, intentar encontrar una forma de salir de esa posibilidad. So right now you take pen and paper and now you write down what you're gonna do tomorrow. Ahora con un papel y un boli, escriban. Yeah. So everyone has these 5 things that what I need to do, right? Todas las personas tienen estos 5 que necesito hacer, ¿no? So choose, I don't know, 3, 4, 5. It's up to you. Utiliza 3 o 4 sobre ti, de esto, de la última pregunta, de qué tienes que hacer para conseguirlo. And write down next to that fee that you will pay if you're not gonna do it.
y escribe al lado de esas 3 o 4 opciones que tú tienes para salir de este objetivo. Tú quieres un precio o una multa al lado de cuánto pagarías si no haces esto. This will be your commitment fee. Este va a ser tu propia comisión. Okay. So Galina will give you a link to our Telegram, and I want to see everyone in a Telegram write down what you're gonna do, and if you're not gonna do it, Entonces, chicos, ahora quiero que todos los que estáis aquí, habéis participado, entréis en el grupo de Telegram que nosotros tenemos y vais a escribir qué es lo que vais a hacer y si no lo haces. and that commitment fee needs to be realistic. So it needs to be like real. Esa comisión por no hacerlo tiene que ser realista. Armand, can you confirm again this regarding to commitment fee? Because I was writing down like a homework. So what they need to do, like what we need to do again? We need to write 3, 4. 3 to 5 things from the last from last page, yeah, from the third one. Last page. What do I need to do in order to quit all this, like to avoid all these excuses and to get what I want? Okay. Okay. They choose 3, 5, I don't know, maybe someone will choose 10 during the week. And then, for example, it will be like what I need to do. I need to start to approach people, 10 people a day. If I'm not doing this, $100, it's my fee. Okay. Right? Clear. Second, I need to create, or I need to rebuild relationship with my mother and father. If I'm not doing this, commitment fee $500. But it must be like a real something like not you're putting for yourself. So I don't know, to make the transference for somebody, or I don't know, to do something. If I'm not gonna do it, so he must do it, no? So to feel this responsibility. No, what I'm gonna do? I will create an account. Okay, so we will call it commitment fee account. Okay, and all the units we will transfer there, and then we will decide what we're gonna do. Maybe we will help some, I don't know, homeless people. Maybe we will do something else. So it will be charity. ¿Qué vamos a hacer con estas comisiones que vais a poneros para llegar a vuestro objetivo y no consigáis? Vamos a crear una cuenta donde todos pasaremos los units a esa cuenta y después entre todos decidiremos qué haremos. Si lo donamos a un grupo de caridad o decidimos entre todos qué hacer. Okay. Everyone is ready? ¿Todos estáis listos? So guys, this is just the beginning. I want to tell you that next step will be much more harder. Chicos, esto es solo el principio, quiero deciros que la próxima sesión será más difícil. And if you feel that you are not ready, then it's okay if you will quit. Si tú sientes que no estás preparado, no te preocupes, que vendrá. Because as I said from the beginning, I feel that if I'm giving my time and there is no result, that I'm wasting my time. Porque como he dicho antes, tengo miedo y no voy a consentir perder mi tiempo. Si no tenéis resultados, significa que estoy perdiendo el tiempo. Every single Wednesday, I allocated that time to help you. And Porque, if you don't need it, guys, I don't need it either. Porque amigos míos, he grabado el miércoles siempre a esta hora trabajar para ayudaros a ustedes. Y créeme, si tú no lo necesitas, yo no lo necesito.
So, and I want to finish with this. I know how to jump safely. I know how to jump without any injuries. I know it, I did it, I experienced it, I mastered it, and I'm asking you just to trust me and jump with me. Amigos, entonces créeme, porque yo sí sé cómo saltar sin ningún tipo de seguros. Por esto te digo que está en ti. ¿Quieres aprender a saltar conmigo? Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Thank you, Armand. Thank you very much. Thank you, Armand. Thanks a lot, really. At the end, it's the strongest one. See you guys next week. Let's get ready. Let's open our wallet because we're gonna pay a lot. No, we're gonna keep it closed because we're gonna do it. Elena, I have a question. That's mean if I will tomorrow do like these 5 presentations, then I need choose another 2, yeah? Or 3 or 5, Armin said. Yeah, you need 5 presentation, and then it's gonna be like you need to record first one and you need to record last one. It's from last week. All right, see you guys. And guys, I put all the like these homework things in the group, and we can share our you know, experience in there as well. I think it will help us a lot, and we can motivate each other, and you know, even we can have a call together as well if we need it. Okay, guys. Okay. And see you next week. Ciao, ciao. See you. Ciao, ciao. Bye. Пока-пока.